Oficialmente se formó la primera tormenta tropical de esta temporada en el Caribe. Tormenta tropical Andrea cuenta con vientos máximos sostenidos de 40 miles per hour. Localizado 36.6 degrees north 48.9 degrees west. Movimiento este-noreste a 17 miles per hour. Presión mínima 1014. No se espera que afecte tierra alguna los próximos días.